వెల్కమ్ టు సుమన్ ఐటీటీవీ. ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న టాపిక్ డేటా అనలిటిక్స్ గురించి. అసలు డేటా అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్స్ డేటా అనలిటిక్స్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే వాళ్ళు చేయాల్సిన సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఏంటి? వీటన్నిటి గురించి మనతో మాట్లాడడానికి రియల్ పేజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ విరించి గారు మనతో ఉన్నారు. హలో సార్, వెల్కమ్ టు అవర్ షో. హౌ ఆర్ యూ? I'm good. How are you? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు డేటా అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా ఏం చెప్తారు దానికి ఎగ్జాంపుల్? So data and analytics అనేటప్పటికి I would divide that into three parts. One is your data management part. ఒక ఎంటర్ప్రైజ్లో డేటా అనేది డిఫరెంట్ మోడ్స్లో వస్తుంది. ఆ డేటాని యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ దట్ డేటా ఇన్ టు వన్ పర్టికులర్ ఏరియా టు యాక్చువల్లీ డూ అనలిటిక్స్. సో ఆ డేటా తీసుకురావడానికి యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టూల్స్, డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, అండ్ దాట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ data management, right? The second part is where you have warehouses, you have analytics that is done on that data, right? These days AI is so predominant, right? So మీరు ML models చేయాలని కానీ data science models build చేయాలి కానీ అవి చేయాలంటే you need to have a place where to do those build those models, right? So that is the analytics part. The third one is the visualization. నాకు గ్రాఫ్స్ కావాలి, నాకు ట్రెండ్ రిపోర్ట్స్ కావాలి, నాకు పవర్ బిఐ లేదా అదర్ టూల్స్, రిపోర్టింగ్ టూల్స్ వాడతాం. సో దీస్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్, రైట్? అండ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ నీడ్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్కిల్ సెట్ అండ్ ఎ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో ఇప్పుడు డేటా మేనేజ్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అప్కమింగ్ టెక్నాలజీస్, క్లౌడ్ కానీ లేదా ఆన్ ప్రిమ్ కానీ మీరు చూసుకుంటే డేటా బ్రిక్స్ అని వస్తుంది, లేదా గూగుల్ కానీ AWS కానీ have come up with their own platforms, lakehouse platforms. Even Azure has their own lakehouse platforms. Data science, ML models, it's blown up, right? ఇప్పుడున్న AI models కానీ LLM models కానీ if you want to build, right, you can build using this data platform. The third one, visualization, Power BI has come. Now there are a lot of other tools which are coming in the market. Each of them require a different skill set, right? On the Power BI side, you need to know how the reporting works, right? You need to write queries, right? Data management వచ్చేటప్పటికి మీకు డేటా లైక్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అవి తెలియాలి, రైట్? అనలిటిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు పైథాన్ తెలియాలి, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది బాట్ టూల్స్ తెలియాలి. సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ నిష్ స్కిల్ దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఏరియాస్. సో స్టూడెంట్ అనేవాడికి ఇప్పుడు మీరు డిఫరెంట్ స్కిల్ సెట్స్ ఉండాలని అంటున్నారు కదా, ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం? ఓకే, నేను డేటా మేనేజ్మెంట్ లో ఐ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు దట్ వన్, ఐ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద డేటా అనలిటిక్స్ అని. సో ఇది ఎలాగ వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం? సో డేటా మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ప్యూర్లీ దట్ యూ లెర్న్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ యువర్ ఇంజనీరింగ్, right? Your RTBMS, that will help you gain knowledge on, okay, data lake ఎలా పనిచేస్తుంది అది you can understand that. Data science వచ్చేటప్పటికి it's mostly math. So you need to understand, you need to have that interest and passion for math. Indians usually they are good at math అంటాం కానీ, but are you at a level where you need to... సో అది ఫండమెంటల్ దీంట్లోనే మనకి తెలుసుకోవాలా మనం అంటే, ఐ మీన్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఇండియన్స్ నిజంగానే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు, వాళ్ళకి మంచి పట్టు ఉంది అని అంటూ ఉంటారు. కానీ ఫండమెంటల్స్ అంటే 10+2 లోని వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఆస్ ద సబ్జెక్ట్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని. By 10+2, if you are pretty good at math, I think you will be fit for data analytics, right? Okay. Because engineering వచ్చేటప్పటికి first year లో you'll have a little bit of math, but afterwards you will split into niche specification area, right? If you are in electronics, you go and learn about circuits, right? If you are in computer science, you learn about programming, right? But along with if you want to do along with math, you need to learn programming as well. For example, Python is most widely used right now in that particular area, right? And lastly, మీరు వచ్చి reporting tools వాడారనుకోండి, Power BI, then you need to know SQL a little bit. You need to know visualization. There are a lot of custom open source software that are available for you to develop these graphs and dashboards kind. So you need to know a little bit of programming there as well. డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ రెండు ఏంటి? డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్సా, లేకపోతే అసలు ఒక స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ కావాలని అంటే కంపల్సరీ అనలిటిక్స్ నేర్చుకుని ఉండాలి వాళ్ళు? దీన్ని ఎలా వాళ్ళకి చెప్పాలి? సో మనం యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ జార్గన్, రైట్?
data analytics అనేవాడి, data science అనేవాడు, right? At the end of the day, student అనేవాడు, in my view, he needs to understand how data is coming, where it is coming from, in what format it is coming from. దానిపైన ఏమి అనలిటిక్స్ చేయొచ్చు అనేది data science. One of the fundamental things that youngsters miss out is what is the problem we are trying to solve. First of all, when you are landing into a job, right, it's a different world altogether, right? So you typically go and do what your manager does or what your mentor does. As you learn up the chain, you need to start asking yourself, what is the problem we are all trying to solve as a team, trying to solve it. Yeah. right? అది లేనప్పుడు మీరు ఏ స్కిల్ సెట్ వాడినా ఉపయోగం లేదు. Yeah. సో మై బిగ్గెస్ట్ రికమెండేషన్ టు ఎనీబడి ఈజ్ try to understand the big picture. What is the company trying to solve? Alright. What is this particular functionality going to solve to our customers or our clients, right? దాని మూలంగా వచ్చే వాల్యూ ఏంటి, అది అర్థం చేసుకున్నప్పుడు then it becomes easy for you Easy to for- navigate through the Okay. corporate ladder. అండ్ ఇంకొకటి, ఈ మధ్య స్టూడెంట్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటే, ఒకవేళ వాళ్ళు ఇంటర్న్స్ గా మీరు మీ కంపెనీకి వస్తున్న వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే, వాళ్ళల్లో మీకు అనిపించింది ఏంటి? ఇంకా ఐ మీన్ స్టూడెంట్ ఈ ఏరియాస్ లో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు యునో అప్గ్రేడ్ దేర్ స్కిల్స్ అనో, లేకపోతే వాట్ దే నీడ్ టు లెర్న్. See, most of the interns right now have a passion, right? They actually bring a lot of new ideas to our company. Recentగా మా కంపెనీలో హ్యాకథాన్ చేసాం, right? And the largest people who are participating were the interns. So ఓకే. there's a lot of passion. They come up with new ideas. But I think companies also have to take a lot of ownership in terms of building that mentorship. And luckily, RealPage has a good balance of mentors versus interns, ఓకే. right? So with the result, what has happened is some of these ideas we are able to present it to our executives and say, hey, these are the ideas that are coming up from the ground level, right? Because innovation has to be both ways, top down and bottom up, right? This is bottom up innovation, and bottom up innovation is rarely successful. And when it's successful, right, it brings a lot of fruits for the company. The generation is passionate. The companies need to channel that passion to make sure that they are put in the right place with right mentorship and right guidance. They just need to You need to have mold them. mold them. Yeah. Okay, according to the company. Correct. That's- And companies are different with different cultures, different value chains. వాళ్ళ chain of commands different ఉంటాయి. With matrix organizations, it becomes much more difficult for people to navigate through. Make sure they understand the culture first. You need to make sure they understand what is the problem that the company is trying to solve. So once you are able to mold them into your culture, then you'll slowly start seeing the fruits from that. చాలా యూట్యూబ్ కోర్సెస్ ఆన్లైన్ అనుకోండి, ఆన్లైన్ లో చాలా ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి. ఇది లేదు అని లేదు అసలు ఈ రోజుల్లో. సో వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ టు ఎనీ వన్, ఐ మీన్ హూ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ టు ది అనలిటిక్స్, డేటా అనలిటిక్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ దే నీడ్ టు డూ? ఏం చేయాలి అసలు వాళ్ళు? See, I myself didn't know about data analytics 10 years ago. So as part of your career, you need to start learning as well, right? There are tremendous amount of opportunities on the web to learn. Google has its own training journeys that they help you with. AWS has its own training journeys they help you with. Salesforce ki alage vallakunnai. So you need to go through that. But if you want a structured training, something like that, there are paid versions as well. Like, there are institutes which will teach you, but don't learn it from a perspective of a job that you land in a job, ఓకే. right? Because you really don't know which company is going to come to you and what their requirement. One of the biggest mistakes probably I did it very early in my career is learning the technology for the heck of learning it and putting it in my resume, rather than trying to understand. To get a job, simply we should not learn. To get a job or to get a promotion or to land in a better job, right? If you are able to understand the technology, able to articulate where that technology can be applied, half your learning is done. I think that's what
most of the companies would look at saying, what is the knowledge this guy has, rather than it will become easy for you to navigate through corporate ladder. మామూలుగా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, ఎనీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి అసలు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు డేటా అనలిటిక్స్ లో వాళ్ళని? Different levels ki different questionnaire antaru, ఓకే. right? So if you are at an entry level, right, మీ programming skills చూస్తారు. So they'll probably give you a problem and see how you are going to solve, right? నేను మా టీంకి అందరూ కూడా they will give you a problem. For example, simple sorting, all that. Sort చేసిన తర్వాత we look at what is the thought process. ఆ సొల్యూషన్కి రావడానికి what is the thought process of the candidate, ఓకే. right? Rather than finding out whether the solution is right or not. If there are written tests, obviously it is based on, right or wrong. ఒక వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చెప్పగలుగుతారా? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉండాలి అనడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. For example, మాది నేను I work on Java oriented applications. So Java oriented applications లో మా టీం యూజువల్గా ఓకే సార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తుంది. ఆ సార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓకే హౌ డు యూ సాల్వ్ వచ్చి ఈ ఏపీఐ యూజ్ చేసాం. ఆ ఏపీఐ ఎందుకు యూజ్ చేసాం, వై డోంట్ యూ యూజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏపీఐ? అక్కడ కాన్వర్సేషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ గోస్ టు వెదర్ యూ రియల్లీ నో వాట్ దట్ ఏపీఐ డస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆఫ్ దట్ ఏపీఐ. సో అక్కడ ఏం టెస్ట్ చేస్తామంటే మీ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేస్తాం. డూ యూ హ్యావ్ ఇనఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్ to really differentiate two similar APIs, but you need to apply it differently because it impacts your application when it is deployed in production. Alanti problems. It's not about they coming up and saying, okay, I have this perfect solution. It's about the thought process. In general, I prefer doing that because then I am actually hiring somebody who has his own bent of mind. Me telling him do this, do that. రైట్, అలా అయితే మీరు స్కేల్ అవ్వాలి. సో జస్ట్ రోబోటిక్ వేలో అయితే కంపెనీలో స్కేల్ అవ్వలేమని అంటారు మీరు? స్కేల్ అవ్వలేరు అలాంటి పీపుల్ ఉన్నప్పుడు. యూ కెనాట్ స్కేల్ యువర్ టీమ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్కేల్ యువర్ టీమ్ అండ్ మేక్ యువర్ టీమ్ ఏ హై పర్ఫార్మింగ్ టీమ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దెమ్ థింక్ త్రూ ఎవ్రీ డీటెయిల్ rather than you thinking for them. You can only think for 5 people, 6 people. You cannot think for 200 people. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో వేరే కోర్సెస్, ఐ మీన్ టెక్నాలజీ మీద ఆల్రెడీ ఉండే వాళ్ళు కూడా డేటా అనలిటిక్స్ లోకి వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా? It depends on their interest. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్, right? You can definitely shift. Just go and learn data science just because they are high paid jobs, right? సో ఇప్పుడు మీరే అన్నారు మీరు 10 years బ్యాక్ యూ డోంట్ నో అని. Right. సో 10 years ముందున్న ఇప్పుడు మీ పొజిషన్ లో ఉండే మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో అది ఏమన్నా కొంచెం ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్తే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళకి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది. నా కెరీర్లో నేను ఈ లాస్ట్ 10 yearsలో I had to learn cloud, I had to learn data analytics. మేజర్ షిఫ్ట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే థాట్ ప్రాసెస్. ఓకే, రైట్. యాజ్ యూ గ్రో అప్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ యూ స్టాండ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మీ రోల్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఆర్ యూ asked to solve in that organization. When you are a manager, right, you are taking care of the team. Ela grow cheyagalamu, ela scale cheyagalamu, all of this. But at my level right now, I'm looking at what is it that I can do which will be a change agent to the entire organization. Okay. Right? How do we bring about those small things which will give a big shift to the organization? So our perspective, one advantage I had is I had good mentors. Right? At each stage of my career, I had very good mentors who used to work with me, argue with me, help me, right, in terms of how I need to adapt to the changing. So that way, the biggest change to me is the thought process. Because of your mentor. Because of my mentors and because of the arguments that I have. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి, బట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ దే డోంట్ గెట్ పర్సనల్. స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళకి టెక్నికల్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ రెండు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు కదా. సో వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే అసలు ఏం చేయాలి? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే ఒక సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కానీ, ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు కానీ, ఇట్ హెల్ప్స్ అదర్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సాల్వ్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు
accomplish. So అది ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. The best way to improve communication is పేపర్ రీడింగ్, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. నాకు పర్సనల్గా ఇమ్మెన్స్ హెల్ప్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్, రైట్? ఎవ్రీడే మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ మా ఫాదర్ నేర్పించారు. అంటే అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీతో అడుగుతున్నా, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఎలాగా? నాకు ఎలా అయిందంటే, మై ఫాదర్ ఈజ్ ఎర్లీ రైజర్, సో హీఈస్ అన్ అడ్వకేట్. హీ వేక్స్ అప్ అట్ 3 a.m. to prepare for his cases. Okay. I am a late riser. He starts waking up me and my brother up at 5 a.m. By 6 a.m., his voice is going to reach the peak stage. Okay. So at that time, I wake up, right, and I start reading the paper. Ala paper reading nago to not study subject and read something general anedi పెట్టుకుని I used to not read subject అన్నమాట. సో అలా పేపర్ రీడింగ్ అలవాటు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మై ఫాదర్ ఈజ్ అన్ అడ్వకేట్. వాళ్ళకి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ వర్డ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫర్ అనే వర్డ్ ఉంది. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ that word for them. So he used to have 10 different dictionaries. English to Telugu, Telugu to English, English to English, Telugu to Telugu. Ala different variations. So he used to have so many dictionaries. Since I started reading this paper, he used to start asking, have you read this article by this person in the editorial, right? Okay. And he used to start asking me, okay, what did you understand by this sentence? సో అలా నాకు మా బ్రదర్కి పేపర్ రీడింగ్ బాగా అలవాటు. అలాగే కొంచెం కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. బట్ వన్స్ వీ కేమ్ అండ్ ల్యాండెడ్ ఇన్ అవర్ జాబ్స్, వీ డిడ్ నాట్ రియలైజ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఫర్ యూ టు ఆర్టికులేట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యువర్ బాసెస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యువర్ టీమ్స్ వాట్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఈజ్. బికాజ్ నేను మూలకొచ్చిన నా పని నేను చేసుకున్నా అనే రోజులు అయిపోయింది. రైట్? యువర్ వర్క్ ఈజ్ మోర్ కొలాబరేటివ్, రైట్? యూ నీడ్ టు కొలాబరేట్ మోర్, యూ నీడ్ టు వర్క్ విత్ యువర్ టీమ్ మోర్. అందుకనే కల్చర్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు చూస్తాయంటే, సో దట్ దే బ్రింగ్ పీపుల్ టుగెదర్ అండ్ డెవలప్ దట్ టీమ్ బాండింగ్, రైట్? అండ్ డూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ అరౌండ్ బిల్డింగ్ కల్చర్ in organization. So it's very important. So communication anedi very important. Technical skills, if you don't have technical skills, right, if you don't understand the details of the technical skills, once our technical skills lekanda I articulate cheyaleru, right? So if we want a good position, manaki technical skill you need to have both, plus communication skill kuda important anta. Very important. Okay. And డేటా అనలిటిక్స్ అసలు బిజినెస్ లో ఎలాగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది? ఐ టేక్ ఎ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఇప్పుడు ఫ్లైట్లో బుక్ చేయాలనుకున్నారు, రైట్? యూఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సే హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు. వాళ్ళకి ప్రైస్ చెప్తాడు. ప్రైస్ ఎలా చెప్తాడు? దే హ్యావ్ డేటా టు సే మా ఆక్యుపెన్సీ ఎంత ఉంది, మన డిమాండ్ ఎంత ఉంది, ఆ రెండు మెజర్ చేసుకుని ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలా డిక్రీజ్ చేయాలా అనేది చేస్తారు. సో వితౌట్ దిస్ understanding of data, and without that building that analytical model, it's very difficult to do. So in our day-to-day life, many things that we do right now are based on some of these models, right? Google Maps తీసుకోండి, right? Distance ఎలా calculate చేస్తారు? How do you know that ఇక్కడ traffic ఎక్కువ ఉంది, right? Yeah. What is the tipping point where it will go from amber to red? There are a lot of models which we use daily, but we are oblivious to it right now. అండ్ ఇంకోటి, డేటా అనలిటిక్స్ ఈ ఐఓటీని ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకొని వస్తుందా? దానివల్ల వచ్చిన హ్యూజ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి కంపెనీస్ లో? మెయిన్లీ phenomenal differences, phenomenal research are happening especially in agriculture, right? IoT and agriculture. Will it change the landscape of our agriculture? It's slowly happening, but is it at a pace that we would like or not is something that we will need to wait and watch, right? The other area where it will have tremendous value proposition is in the medical device. Another area is security. Each area lo people are coming up with innovative ways, new businesses are coming up. So pretty dynamic field right now, but I think as you move another 5 to 10 years,
you'll see that this dynamics will become the norm. స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఇంటర్న్స్ గా చేరాలి అని అనుకున్నారు అనుకోండి. సో వాళ్ళు ఏ కంపెనీస్ ని అసలు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇదంతా? Visibility ki, 20 years ago, visibility is totally different, right? Students know mostly the companies that are coming to their colleges. They have colleges they have departments which help with all of these processes around which company is coming, which company is not coming, etc. వాళ్ళు కొన్ని కంపెనీస్ అయితే కొన్ని కాలేజెస్ అయితే ట్రైన్ కూడా చేస్తారు వాళ్ళు. సో all that is happening, I think people need to go and figure out what companies they want to work. They need to research. Okay, a company వస్తుందంటే ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, right? What are they into? Are they into services company? Are they into product company? Product company అయితే వాళ్ళ ఆఫరింగ్ ఏంటి, రైట్? వాళ్ళ క్లయింటల్ ఏంటి, రైట్? ఏ టెక్నాలజీస్ మీద చేస్తుంది? దీస్ ఆల్ అవైలబుల్ రైట్ నౌ, విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ 20 years ago. మేము ఒకటే అంటే వాళ్ళని రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి, ఓకే, రైట్? రీసెర్చ్ చేసుకుని వాట్ ఈస్ ఇట్, వాళ్ళ స్కిల్ సెట్తో మ్యాచ్ చేసుకుని దెన్ యూ నీడ్ టు టార్గెట్ ఎ ఫ్యూ కంపెనీ. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ కాలేజ్, usually there's a department which will do all these all the work, 100 మందిని తీసుకెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాయించి లేదా ఇంటర్వ్యూ పెట్టించి చేస్తారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ దట్ కంపెనీ డూయింగ్ అండ్ మేక్ అ డెసిషన్ వెదర్ టు టేక్ అప్ ఎ జాబ్ ఇన్ దట్ కంపెనీ ఆర్ నాట్. సో డేటా డ్రివెన్ కంపెనీని అసలు ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం? దానికి రెజొనేట్ చేసే ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతారా? Everything is data driven. For example, even within our own software development process, we look at data, right? We look at my any codes commit అవుతున్నాయి, మా రిలీజెస్ ఎలా అవుతున్నాయి, రైట్? చర్న్ అంటాం, అంటే కోడ్ ఒక చోట చేంజ్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు చేంజ్ చేస్తున్నాం ఆ ఏరియాలో. ఇవన్నీ యూస్ చేసుకుని ఇట్ అగైన్ గోస్ బ్యాక్ యాజ్ అ ఫీడ్బ్యాక్ అనలైజ్ చేసుకుని we come up with action items to improve, right? So any data-driven company, any company is using that data to improve their processes or to offer new solutions. I don't think there is a company today which exists which is not data-driven. Only every company is data-driven. It's just that you probably don't realize it, that it is a data-driven company. How does your customer support working అనేది అర్థం చేసుకుంటానికి you need to capture that data. Applications deploy చేస్తాము ప్రొడక్షన్లో, మా కస్టమర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనేది కూడా మేము డేటా కింద తీసుకుని అగైన్ వీ అనలైజ్ దాట్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, ఆర్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఫీచర్స్ టు ఫిగర్ అవుట్ దేర్ ప్రాబ్లమ్. సో డిఫరెంట్ వేస్ అండి విత్ ఇన్ అవర్ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్ ప్రాసెస్లోనే డేటా టు ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. అండ్ క్లౌడ్ బేస్డ్ అనలిటిక్స్ కి చాలా టూల్స్ పెరుగుతున్నాయి కదా, సో దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అసలు? సో క్లౌడ్ బేస్డ్ కానీ ఆన్ ప్రిమ్ బేస్డ్ కానీ మీరు ఏదైనా డేటా ప్లాట్ఫామ్ కానీ అనలిటిక్స్ ప్లాట్ఫామ్ కానీ చూస్ చేసుకునే ముందులో ద కంపెనీ హ్యాస్ టు లుక్ at various things. ఓకే, Right? Any company will look at what is the size of my data, right? How is it flowing, structure or non-structure? So there are different parameters which a company decides before opting for a cloud solution or a vendor or whatever. And it also depends on whether the data needs to be live, not live, how long. Based on the size and ROI they see, they choose a platform. Ante tapte I don't think everybody say no, this cloud company is good, let's all move to it. I think nowadays companies are looking at more ROI and more cost-effective solutions, and that's why even the offerings from some of these cloud companies are becoming very cost-effective. మరి డేటా స్టోరీ టెల్లింగ్ అంటే ఏంటి సార్? ఈ మధ్య వింటూ ఉన్నాం కదా, సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు? ఈ జార్గన్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి మార్కెట్లోకి. డోంట్ ఫాల్ ఫర్ దిస్ జార్గన్, బట్ ప్రిసైస్లీ based on the data where it flows and how it is impacting different areas, you need to look at what is the optimizations or what are the business benefits each of these places that data is moving around. If the data simple ga, say for example customer support annadu, that request might traverse through the entire company, and at each levels the benefits are the action items
could be very different. How all of these come together and impact the end customer is what we should be looking at. Our journey lo, how do you map to different processes? Because customer support అనేది front ending. ఓకే When I say front ending, it is what the customer sees, right? The back end ఉంటుంది where engineering teams are developing or data science team is developing something. Customer is not obvious to them, right? What they look at is customer support itself. వీళ్ళందరూ చేసే చేంజెస్ మూలంగా హౌ ఈస్ దట్ కస్టమర్ సపోర్ట్ గై ఫీలింగ్ అండ్ హౌ ఈస్ యువర్ క్లయింట్ ఫీలింగ్ అనేది దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ప్రొడక్టివ్ అనలిటిక్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ఇది బిజినెస్ మీద అసలు ఎలాగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అంటారు? ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ అని ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను. ఇఫ్ యు ఆర్ బుకింగ్ ఏ ఫ్లైట్ రైట్, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రెడిక్టింగ్ ఏ ప్రైస్. ప్రెడిక్షన్ అనేది ఇట్ హస్ బికమ్ ఏ నీడ్ ఫ్రమ్ ఎ వాంట్, రైట్? ఇది ఇలా జరుగుద్దా అలా జరుగుద్దా. సో ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ పేజ్లోనే మేము చాలా ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ చేస్తాము, ఫోర్కాస్టింగ్ చేస్తాం. 2 years డౌన్ ది లైన్ ఎలా ఉంటాయి, 3 years డౌన్ ది లైన్ ఎలా ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్స్ చూసుకోండి, ప్రైజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఫోర్కాస్టింగ్ ఎలా ఉంది. బట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ data worth of years of data to churn out those models. So it's not pretty simple, right? Oka 6 months of data to cheyagalama anukunte it probably won't fit it. You probably need years worth of data to actually come up with a predictive model. And thank you so much, sir. Thanks for sharing your experience and knowledge with us. My pleasure and hope it is useful. Thank you. సో చూసాం కదండి, ఈ రోజు మనం డేటా అనలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. టోటల్ ఈ టాపిక్ చూసిన తర్వాత మీకు కానీ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ.